Namaskaram and Swagatam to Fluent in Malayalam. Today we are going to learn some sentences and phrases that is going to be useful while you make a phone call in Malayalam. So let us take a look. So first of all, when we make a phone call, we do the introduction, and depending on who we are talking with, it differs. If it is your friend, your relative, family, then it is informal. And basically you can talk whatever way you want. In a formal setting, like when you're calling to an office, it's going to change, right? So these are some examples. I cannot say, hey, this is how exactly how we talk in Malayalam when we are on a call. No, it is certain instances or certain examples that how a call progresses in Malayalam, and it can be a million other it can be in a million other ways too. So, so informally, you can say hello. So, hello is like a universal thing. Hello, ഇത് ഞാനാ. ഇത് ഞാനാ. Manju. So, Manju is a name. So, I just use that name here. Hello, ഇത് ഞാനാ. Manju. So, this means, hello, this is me, Manju. So, you're calling to your friend, someone you know very well. So basically you can use this, or you can simply say hello Jnana Manju. Hello Jnana Manju. Again, it means the same. This is me, Manju. Or you can use your name there. So this is in an informal setting. In formal setting, I'm using an example here. Um, so it's like when you're calling an office, for example. So you cannot call and say like, hey, it's me. You cannot say that when you're doing a formal conversation. So you introduce yourself by saying the name and then why you are calling, right? So here in this example, the person says, എൻ്റെ പേര് മഞ്ജു. എൻ്റെ പേര് മഞ്ജു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പേര് മഞ്ജു means my name is Manju. ഞാൻ ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് means I am calling to inquire about something. So വിളിക്കുക is the word for call, calling. അന്വേഷിക്കുക is inquire. കാര്യം is matter or a thing. So ഞാൻ ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ്. So that's an example of how you do that in a formal setting. And in the receiving end, usually it is like this. Hello, Ara. Hello, Ara. Hello, Ara. Ara, when we ask that, Ara, when we ask that, who is this? Second sentence is, Ara വിളിക്കുന്നേ? Ara വിളിക്കുന്നേ? Ara വിളിക്കുന്നേ? Who is calling? വിളിക്കുക is calling. വിളിക്കുക, to call. വിളിക്കുന്നേ? Ara വിളിക്കുന്നേ? Who is calling? Ara സംസാരിക്കുന്നേ? Ara സംസാരിക്കുന്നേ? Who is talking? Ara സംസാരിക്കുന്നേ? Who is talking? So those are possible answers at the receiving end. And moving forward, if it is an informal conversation, it could be these sentences. So the first sentence is എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? So these sentences you can use this in any type of conversation, not just phone conversations. Okay. So എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം means what's up? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? Or how is everything going? It's basically that. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഒരുപാട് നാളായി സംസാരിച്ചിട്ട്. ഒരുപാട് നാളായി സംസാരിച്ചിട്ട്. It's been a long time since we talked. It's been a long time since we talked. ഒരുപാട് നാളായി സംസാരിച്ചിട്ട്. So the we is in bracket because I haven't used the word for we there. But
basically, since two people are making the conversation, it means that it's been a long time since we talked. ഒരുപാട് നാളായി സംസാരിച്ചിട്ട്. Again, this is informal sentences. വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? Every, everyone at home doing well? Or how is everyone at home? Basically that. വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? Or the same sentence you can, it's a different way you can use it like this. വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? Here you might have noticed I have used എല്ലാവർക്കും in the first sentence and എല്ലാവർക്കും in the second sentence. Both are correct. വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? So സുഖമല്ലേ, you can either ask like that or സുഖമാണോ. So the first sentence is, it's more like anticipating that everyone is doing well. The other thing is like checking like, hey, is everyone okay? It's like that small difference is there, but it doesn't matter which one you are using. It both serves the same purpose. And asking for a person, so in any context you have to, you will have to ask for a person if someone else is picking up, right? So in informal, here I have used the name Sachin. So Sachine onnu kodukumo? Sachine onnu kodukumo? Could you please give to Sachin? Could you please give to Sachin? Sachine onnu kodukumo? Or you can ask Sachine onnu kittumo? Sachine onnu kittumo? Can I get Sachin, please? Sachine onnu kittumo? Here you might have noticed that I have used onnu. So you might think like, is that the word for please? No, actually no. Even though onnu, that word by itself means one, when we use it in sentences like this to do the request, it means it changes the sentence to a request. It's a polite way of saying it. And usually we don't say the word for please. There is a word for please, it's like dayavai, but usually we don't use it. We just use our tone, the whole language, the tone and the gesture and everything to make it look polite. So Sachine onnu kodukumo? Could you please give to Sachin? Sachine onnu kittumo? Can I get Sachin, please? So that is what's the word onnu is doing there in that sentence. Informal, here in this example, the person is asking for secretary. സെക്രട്ടറിയോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? സെക്രട്ടറിയോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? Could I please talk to secretary? സെക്രട്ടറിയോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? So സംസാരിക്കുക means talk. പറ്റുമോ? Can I? Could I? Or you can also say this sentence too. സെക്രട്ടറിയോട് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയോട് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു. I wanted to talk to the secretary. സെക്രട്ടറിയോട് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു. So those are two different methods that you can ask for a person. And again, it will not look nice, or it will not sound nice if we ask like secretary onnu kitto. It is okay to say that too, but it's formal. You have to consider that this is a person that you don't have any relationship, so it's always good to keep that formality in what you're saying. Yeah. And in the receiving end, once you ask for the person, there could be different possible answers. So it could be like this: ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാം. 1 minute will give now. ഇപ്പോൾ means now. കൊടുക്കാം will give.
ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാം. ഒരു സെക്കൻഡ് കൊടുക്കാം. ഒരു സെക്കൻഡ് കൊടുക്കാം. 1 second will give. So basically the same, but I just brought it in the different variation. So 1 minute, 1 second. We always say something that we are going to do in the next, like something we are going to do momentarily. We will use the words like 1 minute, 1 second. So basically that. Then കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാമോ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാമോ? Can you call after some time? Can you call after some time? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാമോ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാമോ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാമോ? I think this sentence have all those tougher sounds. Ra, ra, la. I see it now. Yeah, it is a little bit tough. I understand. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാമോ? Can you call after some time? ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കൂ. സെക്രട്ടറി മീറ്റിംഗിൽ ആണ്. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കൂ means please call after 1 hour. So മണിക്കൂർ is hour. So 1 hour. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കൂ. Please call after 1 hour. So here also I haven't used a word for please, but the way it is said, ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കൂ, there is politeness. Secretary meetingil ആണ്. Secretary is in a meeting. Secretary meetingil ആണ്. Please call after 1 hour. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കൂ. ഈ നമ്പറിൽ ഇനി വിളിക്കരുത്. ഈ നമ്പറിൽ ഇനി വിളിക്കരുത്. Don't call this number again. ഈ നമ്പറിൽ ഇനി വിളിക്കരുത്. ഈ നമ്പറിൽ ഇനി വിളിക്കരുത്. എന്താ കാര്യം? എന്താ കാര്യം? What is the matter? എന്താ കാര്യം? What is the matter? ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇല്ല. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയിക്കാം. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇല്ല. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയിക്കാം. So the person that we are asking for is not there. So that is what they are trying to say. So person is not here. If you tell the matter, I will let know. I will let the person know. So ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇല്ല means a person is not here now. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, if you tell the matter, ഞാൻ അറിയിക്കാം. I will let know. So those were few sentences that could possibly come in a phone conversation. I know it is not all of them. So there could be many different scenarios that happen, and according to that we have different sentences. So please do use the comment section to let me know what you think about this video, and which other sentences would you like to hear in this context or in any context basically. And I will try to come up with another video soon. And thank you for your support as always. Please do like, share, and if you haven't subscribed, please subscribe. Thank you for watching. Nandi Namaskaram.